kuweka sola, kuweka stima, motorcycle, motor vehicle mechanics na electronics, teknolojia ujenzi wa mijengo, ujenzi wa barabara na mabwawa, hospitality na taaluma nyinginezo. Kujiunga nasi, beba kitambulisho chako na utembelee tawi letu lolote. Sensei College. My skills, my future. It's the most fun-filled month of the year, and GoTV's going all out for little ones of all ages. Our crazy characters will be lighting up their screens all day long. There's plenty to do for the whole family with our world-class kids channels. For non-stop festive fun, stay connected or reconnect to GoTV to keep busy brains entertained and learning this festive season. Ooh, yes! GoTV. Love it. Barabara kabisa mtazamaji, natumai mzima mahali popote ulipo jioni hii. Natumai umekuwa na siku njema. Mimi nimekuwa na siku yenye baraka na ninakukaribisha katika meza ya Darubini ya Channel 1 niweze kukupasha yaliyojiri humu nchini siku ya leo. Kwanza kabisa tupate vidokezo. Basi nilifahamu na nikaelezwa ninatakikana kuwa na license, nilichukua jukumu ya kufanya application with all the documentation zilikuwa zinatakikana. Mfanyi biashara Anjeri asisitiza kuwa mmiliki halali wa shehena ya mafuta ya shilingi bilioni 17. Polisi waliolikizoni waagizwa kurejea kazini, serikali ikiazimia kuimarisha usalama msimu huu wa sherehe. Baraza la magavana la puuzilia mbali ripoti ya msimamizi wa bajeti kuhusu pesa za maendeleo katika kaunti 10. Karibu mtazamaji jioni hii ya tarehe 20 mwezi Disemba mwaka 2023 kwenye taarifa za jioni ya leo. Mimi naitwa Beatrice Gatonye, mtangazaji wa ishara jioni ya leo ni Brian Moraro. Karibu. Baraza la magavana limejitenga na ripoti iliyotolewa na msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango iliyodai kuwa kaunti 10 hazikutumia hata shilingi moja kwa miradi ya maendeleo katika robo ya kwanza ya mwaka huu wa kifedha. Mwenyekiti wa baraza la magavana Anne Waiguru, ambaye alitetea magavana, alisema utekelezaji wa miradi ya maendeleo mara nyingi umetatizwa na vikwazo kadhaa kama vile kuidhinishwa kwa bajeti za kaunti, mipango ya kazi na usimamizi wa matumizi ya fedha za kaunti. Magavana wamemkashifu msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango kuhusiana na ripoti iliyotolewa siku ya Jumanne ikionyesha kwamba kaunti 10 zikiwemo Nairobi, Embu na Homa Bay hazikutumia hata sumuni kufadhili miradi ya maendeleo katika kaunti hizo katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu wa kifedha. Mwenyekiti wa baraza la magavana Anne Waiguru alidai kwamba vizuizi kadhaa
kama vile kuidhinishwa kwa bajeti za kaunti na mipango ya kazi vimetatiza utekelezaji miradi ya maendeleo katika wakati mwafaka. Waiguru walisema ni kimnukuu, matumizi yote ya serikali za kaunti yanapaswa kuidhinishwa na msimamizi wa bajeti kulingana na katiba. Hivyo basi, kutarajia utekelezaji sawia na matumizi ya pesa ni vigumu na pia sio kawaida. Mwisho wa nukuu. Kwa mujibu wa Waiguru, sheria tata za ununuzi wa bidhaa zimelemaza matumizi ya fedha kwenye kaunti. Magavana hao pia walidai kuwa serikali za kaunti zinakumbwa na madeni mengi ambayo hayajalipwa. Givasin Maina, Darubini. Naam, mfanyi biashara Ann Njeri alishindwa kushawishi kamati ya bunge kuhusu kawi kuwa yeye ndiye mmiliki halali wa shehena ya mafuta ya shilingi bilioni 17. Njeri ambaye alifika mbele ya kamati hiyo aliwasilisha stakabadhi kadhaa za kuthibitisha umiliki wa shehena hiyo, lakini akashindwa kujibu maswali ya wabunge. Hata hivyo, halmashauri ya kusimamia bandari ilitupilia mbali madai ya Ann Njeri ikisema hakuwasilisha malalamishi yoyote kwa halmashauri hiyo. Kutoweka kwa shehena hiyo kubwa ya mafuta tarehe 9 mwezi Novemba mwaka huu kuliibua tetesi katika sekta ya mafuta na kuacha maafisa wakuu wa wizara ya kawi wakilaumiwa. Shehena hiyo ya mafuta ilikuwa safarini kuja nchini Kenya ilipodaiwa kutoweka na kutojulikana ilikoelekezwa, jambo lililofanya taasisi za udumishaji sheria na za kimataifa zinazohusika na safari za meli kuanzisha uchunguzi. Na nimesema hapo mbele ya kwamba wakati nilifahamu na nikaelezwa ninatakikana kuwa na license, nilichukua jukumu ya kufanya application with all the documentation zilikuwa zinatakikana. Na kule Dubai ulikuwa unauza mafuta, ulikuwa na license ya kuuza huko? Ndio, niko nayo. Kiasi kikubwa zaidi ushauza mafuta kule Dubai ukanunua ni mafuta kiasi gani? Mafuta huwa ninauza, meli zangu zote huwa zinabeba 100,000 metric ton, not less than that. Ninauza mafuta ya aina mbalimbali, si product moja. Jumatano, Ann Njeri aliyedai kumiliki shehena hiyo alifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa katika juhudi za kuthibitisha umiliki wa mafuta hayo yasiyojulikana. Hii mafuta ulilipia, umesema ulilipia kupitia H something bank, HSBC. Wapi hiyo letter credit yake? Na uelewe vizuri kwamba mimi mwenyewe na wengine wa kamati tutawahi kwenda mpaka kule kwa hiyo bank, kwa sababu kwa hii mafuta pia tumepewa bank ambayo imelipa. Kulingana na Njeri, alinunua mafuta hayo kwa kutumia laini yake ya kadi ya mikopo kutoka benki ya HSBC ya Dubai, muungano wa milki za Kiarabu. Wachunguzi sasa wanakabiliwa na jukumu ngumu la kuchunguza madai yake na kubainisha yaliyojiri kabla ya shehena hiyo ya mafuta kutoweka. Na wewe kwa hiyo katika hizi sheria hata hii mambo ya nomination, nani analeta mafuta kupitia kwa G2G au ja participate katika hizo vitu? Hapana. Na hata hujawahi zisikia? Sijawahi. Nanunua mafuta yangu katika nchi ya Russia. Mwenyekiti wa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu kawi Vincent Musyoka amesema serikali itashauriana na benki ya HSBC kubainisha kuwapo kwa laini hiyo ya kadi ya mkopo ya Njeri katika benki hiyo na jinsi inayotumiwa. Taasisi za kudumisha sheria pia zinataka kubainisha iwapo kulikuwapo njama yoyote au kashfa ya kimataifa iliyosababisha kutoweka kwa mafuta hayo. Haya yanajiri huku wakurugenzi wa kampuni ya Galana Energies wakijitenga na madai kwamba Ann Njeri ni mshirika wake katika mkataba wa kuagiza mafuta. Huku sakata ya usafirishaji mafuta kutoka mataifa ya nje ikiendelea kushika kasi, mfanyabiashara Ann Njeri amesisitiza kwamba shehena lililo kwenye bandari la Mombasa ni lake, licha ya maswali kuibuliwa kuhusu jinsi alivyopata leseni ya kufanya biashara hiyo. Nikiripotia Darubini kutoka Nairobi, mimi ni Frederick Muoki.
Tukichana na taarifa hiyo, Inspekta Jenerali wa polisi Japheth Koome amewaagiza maafisa wote waliolikizoni kurejea kazini ili kuimarisha usalama na kuboresha juhudi za kukabiliana na ajali za barabarani humu nchini, hasa msimu huu wa sherehe. Akigusia vifo vya watu 16 kupitia ajali za barabarani juma lililopita, Koome aliwatahadharisha watumizi wa barabara dhidi ya kukiuka sheria za trafiki. Kutokana na ongezeko la ajali za barabarani ambazo zimesababisha vifo vya watu wengi wiki moja iliyopita, idara ya polisi imechukua hatua ili kurejesha nidhamu barabarani. Inspekta Jenerali wa polisi Japheth Koome ameahidi kuhakikisha maofisa wa polisi wanaonekana zaidi barabarani. Kwa mujibu wa Koome, watu 16 wamepoteza maisha yao katika kaunti za Machakos na Nakuru kutokana na ajali ambazo zingeweza kuepukika iwapo madereva wa magari na watumiaji wengine wa barabara wangelimakinikia sheria za trafiki. We have had 2 major fatal road traffic accidents in which we have lost about 16 people. This was in Machakos and Nakuru. This is since last week. It is quite regrettable that most of road traffic accidents and crashes in the country are due to preventable human factors. Koome amesema kwamba ajali hizo zimeathiri uchumi wa taifa na kuwataka Wakenya kuwajibika kibinafsi barabarani. Uko na gari yako ya kutumia yako binafsi na familia yako, umepeleka kwa matatu, tutashika wewe, you've been inconvenienced, tutapeleka kwa kotini. There's no option. Wakati huo huo, Koome ameahidi kumwadhibu afisa yeyote wa polisi anayedai rushwa kwenye vizuizi vya polisi barabarani. We cannot bury our hands in the sand. Corruption, it is there. And this is what we are calling for everybody. This exchange of money with our officers will have to stop. Joseph Wahungu, Darubini. Shukran Joseph Wahungu kwa taarifa hiyo. Paul Macharia amechukua usimamizi wa shirika la utangazaji la Kenya KBC akiwa kaimu mkurugenzi mkuu. Macharia amesema atashirikiana na wafanyakazi na mameneja wa shirika hili katika kuboresha huduma zitakazotolewa ama zinazotolewa kwa umma. Macharia anachukua mahali pa Samuel Maina ambaye amekuwa kaimu mkurugenzi mkuu wa KBC tangu mwezi Machi mwaka 2022. Leo hii Paul Macharia alichukua nafasi ya kaimu mkurugenzi mkuu mpya wa shirika la utangazaji la Kenya KBC. You'll be having quite a bit to do with staff, management of staff, including their welfare, discipline, production and everything else. So I'll give you the Kenya Broadcasting Corporation Code of Regulations. Alipokezwa mamlaka ya usimamizi na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya shirika la KBC mhandisi Benjamin Mainge. Macharia ameahidi kushirikiana na wafanyikazi wa shirika hili ili kuboresha utendakazi wake. I'll do my best to work with the management here and all staffs of KBC so that we can improve the services we deliver to the citizens of Kenya. So right now I am prepared to learn from my colleagues here, and I think with teamwork and cooperation we are going to work together and we improve our productivity so that this corporation can become one of the top media house in Kenya. We are a national broadcaster and Kenyans should know us as the national broadcaster. Macharia amechukua mahali pa Samuel Maina. Nancy Okware, Darubini. Tukichana na taarifa hiyo, hazina ya bima ya matibabu NHIF imepuuzilia mbali madai kuwa imekataa kulipa deni la hospitali za kibinafsi. Akihutubia wanahabari leo katika jumba la NHIF jijini Nairobi, afisa mkuu wa hazina hiyo Elijah Wachira amesema malipo hayo hulipwa kila wiki kwa wanachama wake.
Haya yanajiri muungano wa hospitali za kibinafsi katika sehemu za mashinani ukiishtumu hazina hiyo kwa madai ya kushindwa kulipa madeni. Hazina hiyo hata hivyo inasisitiza kuwa itaendelea kutoa huduma zake kama inavyohitajika ikisubiri mpito hadi hazina mpya ya kijamii. Cancer care, dialysis will also be subject to cash payment on a case-by-case basis. These measures will continue until the National Treasury releases to NHIF the over Kenya shillings 26 billion it owes the fund in outstanding debt so that NHIF can pay healthcare providers. There is a figure they have for the debt owed to us, and there is a figure in our record. 90% of the times, the two figures do not agree. There is some need for reconciliation. The good thing is that every time we have sat with these providers, it has not taken more than 2 days. Within 2 days, we are able to agree this is the payable amount, sign off and pay. Mtazamaji, taarifa hiyo inatutamatishia awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Kwa sasa naelekea kwenye mapumziko mafupi. Nikirejea ni taarifa zaidi, usiende mbali. Yo, ni DJ Shiti hapa, mwigizaji ambao mmekuwa mkimtazama muda mrefu kwenye runinga zenyu, na kwa ile support ambao mmekuwa mkinipatia imefikia hatua pia nikasema vipi ndaweza kuwalipa, na kwa kweli siwezi kuwalipa. Sina cha kuwalipa mbali na humanity, utu ama ubinadamu. Niliweza kuingia katika website ya Save a Life, na hata ukiingia utajionea na utagundua kuwa imesaidia watu zaidi ya 5,000. Imefanya operation zaidi ya 1,500. Kitu ambacho ni kitu kikubwa sana. Unajua ugonjwa haijaandikiwa mtu fulani. Hakuna mtu anapenda kugonjeka. Hakuna mtu anapenda aje kwa ugonjwa, ni hali tu ambayo inapata watu. Wengine wanazaliwa nayo, wengine nawapata katika ni hali ambayo binadamu tunaishi nayo, na hakuna jinsi tutaikwepa. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1 jioni ya leo. Mke wa waziri mwenye mamlaka makuu Tesi Mudavadi amewataka wazazi walio na watoto wenye ulemavu kuwasajili katika Baraza la Kitaifa la Watu Walio na Ulemavu ili wapate usaidizi kutoka kwa serikali. Aidha, alisema msaada wa serikali kwa watu walio na ulemavu utahakikisha kuna usawa katika ugavi wa rasilimali na udumishaji haki za watu hao. Akiwa ameandamana na waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ustawi wa kimaeneo na maeneo kame Penina Malonza wakati wa hafla ya kutoa msaada wa Krismasi kwa taasisi inayoshughulikia maslahi ya watoto walio na ulemavu, Tesi alionya dhidi ya unyanyapaa kwa watoto hao, kwani utaendelea kuwatenga na kuwanyima fursa zao maishani. Shirika la Ushirika Wema kwa ushirikiano na taasisi nyingine za uhisani zilitoa msaada wa vyakula, viti maguru na bidhaa nyingine kwa familia za watoto walio na mahitaji maalum. And Kenyans who have children with special needs, kindly register your children's situation, your situation, with the National Council of Persons Living with Disabilities. If the government has your data, they can support you in so many ways
that the private sector cannot support you. There's so much stigma, and I think I'm calling on the communities, those with children with disabilities, to bring them out. They can only be supported if they bring their children out to be known. Otherwise, without knowing the number of children with disability, even the government cannot be able to support them. So even the communities, even the private sector cannot support you if you don't bring out your child with a disability. So during this Christmas season, as a way of giving also as a parent towards supporting your child, bring your child out these Christmas festivities so that they can also be known to have the disability and they can get the support they require. Na ilikuwa furaha tele katika makao ya watoto ya Upendo pale shirika la utangazaji la Kenya KBC lilipotembelea makao hayo. Shirika la KBC lilikuwa katika makao hayo kama sehemu ya jukumu lake la kuwajibikia jamii, ambapo lilitoa msaada wa vyakula na bidhaa nyingine kabla ya sherehe za Krismasi. Watoto 51 wanaishi katika makao hayo. Afisa wa mawasiliano kwa umma Frida Nyamo alipongeza makao hayo kwa juhudi zake za kuwasaidia watoto wasiobahatika katika jamii, akisema shirika la KBC litaendelea kuwasaidia watu wasiojiweza katika jamii. And we want to challenge each and every Kenyan. Look on your right, look on your left. See the neighbor that needs a helping hand, because the smallest gesture that you do to someone, you will be able to help someone. You will be able to put a smile on their face. The happiness in these children's faces cannot be expressed. We cannot measure it. And as KBC, we are happy to do that. We are here for the public. We give back to the society. And on behalf of the board of directors and the management, we are so happy to be here today, and we wish these children's home a very Merry Christmas and a Happy New Year 2024. We are appealing for support in this donor funding worthy project. Kind request from us, we are appealing for permanent shelter. Since we dwell in a rented house, we need free space to build so that we can have a free space playgrounds, farming, school establishments. Kwa shirika la KBC kuweza kutambua hii area yetu ya Zimmerman, hii area ya Roysambu na kuja hapa kushirikiana nasi, sisi tunashukuru sana na tunaombea heri njema, mbarikiwe na muendelee kukua shirika la kiongozi kwa utangazaji. Channel number 1. Welcome KBC. Na mtazamaji, sasa tuangazie taarifa za biashara. Mwenzangu Kipaf yuko upande ule mwingine wa studio, atakuwa kukuletea zile za spoti. Kenya inapania kuvutia uwekezaji wa takriban shilingi trilioni 1 katika kipindi cha miaka 3 ijayo. Halmashauri ya uwekezaji humu nchini imesema hatua hiyo itafanikishwa kupitia kuimarishwa kwa mauzo, utoaji bidhaa za aina mbalimbali na kufanyia marekebisho sera za uwekezaji. Kaimu mkurugenzi mkuu wa halmashauri hiyo June Chepkemei amesema hii itawezekana kupitia mkakati mpya wa miaka 5 wa utendakazi uliozinduliwa leo. Kiwango cha uwekezaji wa kigeni wa moja kwa moja nchini Kenya kimekuwa kikipungua kwa sababu mbalimbali kama vile chimko la ugonjwa wa COVID-19 na kusorota kwa mazingira ya kimataifa ya uwekezaji. Kulingana na takwimu za serikali, kiwango cha uwekezaji wa kigeni humu nchini kati ya mwaka 2015 na mwaka 2021 kilikuwa dola bilioni 10.4. Idadi ya miradi mpya ya uwekezaji pia ilipungua kwa takriban 60% wakati wa kipindi hicho cha miaka 3 kutoka 95 mwaka 2019 hadi mwaka 2021. Halmashauri hiyo inasema imeanzisha mpango mpya kuimarisha uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni humu nchini. Answer the so what question by focusing on building bankable investment opportunities and creating awareness
for those specific opportunities so that investors can engage with the product so they can really be able to make decisions on, and that means we refine and promote bankable investment opportunities going into the future. Wakati huu wakulima na wastawishaji bidhaa kutoka sekta ndogo ya Biksa wasajiliwa chini ya halmashauri ya chakula na kilimo. Usajili huu utalazimishwa sekta hiyo chini ya sekta ya miraa. Mmea huu ambao hukusa katika kaunti za pwani una mbegu ambazo hutumiwa kutayarisha bidhaa za kiasili za kubadilisha rangi. Bidhaa hizo hutumiwa na viwanda vya vyakula, dawa na bidhaa za urembo kubadilisha rangi za bidhaa zao. That let's put more effort in Biksa production, and also let's support this regulation making process to be completed ili tuanze kutumia hizi sheria tunatengeneza leo. Hatimaye, wakulima wa majani chai kutoka Kericho ambao majani chai yao kupelekwa katika kiwanda cha majani chai cha Chelal wanataka kutenganishwa kutoka kiwanda hicho cha Litein. Wakulima hao wanataka kusimamia kiwanda chao wakisema majani chai yao ni cha hali ya juu yakilinganishwa na yale kutoka Chelal. The diversity of views. The people who supply their green leaf to Litein factory, our Litein plant, actually would not want to hear of the separation of the two factories. Whereas on the other hand, the farmers who are supplying our Chelal factory have always contended that their plant need to be separated from the mother factory. In quotes, the mother factory, that is Litein tea factory. Now that issue became so contentious and actually became a disruption to the AGM that we are holding on this day. Felix Q, Darubini. We'll be taking a journey through the Bible just to understand the many things that come to mind when we look at the birth of Jesus, where so many people want to celebrate Jesus, but very few people want to know Jesus. Jesus came not so that we can celebrate his birth, but of course we have to celebrate the entry because he's the Messiah. But the core objective of his coming is so that humanity can be reconciled back to God. Joy to the world, and we sing, let the earth receive a king. Kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba ni wakati wa kukaza dhaluga na kuelekea viwanjani. Karibu, mimi naitwa Timothy Kipnusu. Naungananga na taarifa kwamba timu ya Alexandria Sporting Club ndio mabingwa wa makala ya kwanza ya ligi ya mchezo wa kikapu kwa wanawake barani Afrika. Timu hiyo ya Misri ilinyakua taji hiyo kwa kuilaza KPA ya humo nchini kwa alama 103 kwa 59 kwenye mechi ya fainali mjini Alexandria. Inter Club ya Angola ilimaliza katika nafasi ya 3 baada ya kuiadhibu Reg ya Rwanda kwa alama 83 kwa 68 katika mechi ya mchujo. Here's Bannister from three-point land. Yes. KPA ilianza mechi hiyo kwa vishindo na kuongoza kwa alama 5-0 kupitia kwa wachezaji Natalie Mwangale na Victoria Reynolds. Hata hivyo, Fatou Diagne, Shera Dillard na Destiny Pitts walisaidia timu hiyo ya Misri kushinda robo ya kwanza na ya pili kwa alama 22 kwa 15 na 36 kwa 17 mtawalia na kuongoza kipindi cha kwanza kwa alama 58 kwa 32. Baada ya kipindi cha mapumziko, wenyeji hao waliendelea kufanya mashambulizi na kufunga alama 45 zaidi na kujihakikishia ushindi. Ilikuwa mara ya pili timu hizo mbili kuchuana kwenye mashindano hayo baada ya kumenyana kwenye mechi ya makundi ambayo Alexandria Sporting ilishinda kwa alama 102 kwa 77. Hagar Amer ndiye aliyetangazwa mchezaji bora wa Alexandria Club baada ya kufunga alama 32, ilhali Victoria Reynolds alifungia KPA alama 12. Inter Club ya Angola ilishinda
Interclub ya Angola ilishinda medali ya shaba baada ya kuilaza REG ya Rwanda alama 83 kwa 68 kwenye mechi ya kung'ania nafasi ya 3, nayo Equity Hawks ya humu nchini ilimaliza katika nafasi ya 6 baada ya kushindwa na Customs ya Nigeria alama 55 kwa 83. Mashindano haya siku 9 yalivutia jumla timu 10. Sporting as they're able to get the jumper down low courtesy of Victoria Reynolds. Tuagana na basketball, tutupie jicho tenisi. Mchezaji tenisi Angela Okutoi ambaye alikuwa Mkenya wa kwanza kushinda taji ya wachezaji wawili ya mashindano makuu ya tenisi ya chipukizi kwenye mashindano ya Wimbledon amefuzu kwa mechi za robo finali katika mashindano ya tenisi ya ITF katika uwanja wa mchezo huu jijini Nairobi Club kunradhi. Wachezaji wengine ambao pia wamefuzu robo finalini ni Valeria Stakova wa Ukraine, Fanny Ostland wa Sweden, Lucia Nguyen Tan wa Len kutoka Ufaransa, Sada Nahimana wa Burundi, Lena Papadakis wa Ujerumani na Miriana Tona kutoka Italia. Okutoi alimshinda Victoria Marvayova wa Slovakia kwa alama 6-1, 6-3 na kufuzu kwa mechi za robo finali. I feel like now I'm mentally prepared. This match really showed that I'm mentally prepared and I can't really wait for tomorrow. Wachezaji wengine ambao wamefuzu kwa robo finali katika kitengo cha wachezaji mmoja ni Valeria Strahova wa Ukraine aliyemshinda Maria Fernanda wa Colombia kwa alama 6-2, 6-1. Fanny Ostlund wa Sweden aliyemshinda Ksenia Lasokova kwa seti 2-0. Lucie Nguyen Tan wa Ufaransa aliyemshinda Gaye Skulapi wa Italia kwa 2-1 na Sada Nahimana aliyeshinda kwa seti 2-0 dhidi ya Matilde Mariana wa Italia. Emma Len alishinda Valee Gayan kwa seti 2-1. Lena Papadaski akimpiku Jiang Jing wa Uchina kwa seti 2-0. Naye Mariana Tona wa Italia aliyemshinda Yvonne Cavaer wa Uhispania kwa alama 6-2, 6-3. Katika kitengo cha wachezaji wawili, Angela Okutoi wa humu nchini na Sada Nahimana wa Burundi walishirikiana kuwashinda wachezaji kutoka Italia Diletta Ciobin na Martina Komega seti 2-0 na kufuzu kwa finali. It's really nice to be here in Kenya. There's not many tournaments here, so to be here is kind of a privilege to see this part of the world that we've never seen before. Yeah, I played earlier today at 10 and I won 6-2, 6-2 and I'm in quarterfinal, and yeah, it's a great event, honestly, for me to be playing here. I mean, it's close to home, it's East Africa, and I have a lot of support also from the fans. Ya wachezaji wa tenisi lazima ukaze na kulegeza ulimi. Kwingineko ni kwamba Kenya ilimaliza katika nafasi ya kwanza kwenye mashindano ya siku 3 ya Mombasa Open ya Tong Il Modo yaliyoandaliwa katika ukumbi wa shule ya Gakan jijini Mombasa. Makala hayo ya 11 yalivutia mataifa mengine 12. Tazama. Wenyeji Kenya walioshirikisha idadi kubwa wachezaji katika mashindano hayo walizoa jumla nishani 191, 46 za dhahabu, 52 za fedha na 93 za shaba na kuipiku Zambia iliyomaliza katika nafasi ya pili kwa kupata nishani 23, ilhali Philippines ilijizolea jumla nishani 11 na kumaliza katika nafasi ya 3. To the Ministry of Sports to partner with us so that we can have weekly county training clinics whereby instructors travel to different parts of the countries, different part of the country to train the locals with the motive of scouting for future instructors who can lead the federation in those areas. We have presence in 14 counties, and our plan is by end of 2025 be in all 47 counties solidly. Katika kitengo cha maonesho kwa kinadada, mshindi wa nishani ya shaba katika mashindano ya taekwondo ya Senegal Pauline Zawadi alimaliza wa kwanza baada ya kuzoa alama 8.2, huku Mzambia Chitali Natali akiorodheshwa wa pili. Mildred Akinyi alimaliza katika nafasi ya 3. Disekira Erika wa India alishinda kitengo cha chipukizi kwa kinadada alipomshinda Mkenya Eunice Mwende alama 3-2. We are keen on developing the talents of our youth. You all know the ministry right now is really putting emphasis on the development of sporting talents as a way of getting income to our youth and getting something to do away from the idleness that the youth can easily be lured into when they are not doing it. So
We wish that collaboration can be more developed between Zambia and Kenya so that we can learn, because we always learn for those who are winning. And we know that Kenya is on the track of winning. And those who are winning are those who teach those who want to be winners. Mashindano hayo yaliyavutia jumla ya mataifa 12 yakiwemo Zambia, Philippines, Iran, India, Paraguay, Nigeria, Japan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Brazil, South Korea, Thailand na Cote d'Ivoire. Bernard Okumu, Darubini, michezo. Mimi nimemaliza na rushia mwalimu wa lugha ya ishara Beatrice Gatonye, lakini ifiwa Haya, umenirushia nami nimedaka. Asante sana Kipnusu, imekuwa fahari yetu kukuletea Darubini ya Channel 1 mtazamaji. Asante sana kwa muda wako. Tufanye vivi hivi hapo kesho majaliwa. Ni kwa kweli tuko likizoni hapa kwenye lugha ishara. Natumai kesho tutakuwa na darasa. Uwe na usiku mwema. Mimi naitwa Beatrice Gatonye, mtangazaji wa ishara, Brian Moraro. Falling sick is painful, but it's more devastating when you don't have money for treatment. However, for one, Stella Njeri, she spends her